Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hi, welcome to today's Practical Hakka. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭，我是 Emily， 乃黑是杜啊，我回来了。Alice，我今天想学的就是教我怎么讲 Ron 今天身上的一些东西，好不好 OK， 想学什么 ？Yeah, we're gonna look at you, Ron. Yeah. And we're gonna try to learn whatever you are guys want me to wearing sing and right dance? now. No. Okay, We just want to learn how to say the items that you have on you right now. Okay, so first of all, I see a pair of pants. 一件裤子，一条夫，一条夫。一条夫。那我不晓得他有没有内裤，可是如果他身上有内裤 ，if you have underwear， Yeah. 一条神大夫，一条神大夫。All right， 他身上也有一双鞋 ，a pair of shoes， 一双鞋，一双鞋。尹书海耶。All right， 他有一副眼镜 ，he's got a pair of glasses， 一副木镜，一副目镜。一副木镜。海陆腔，海陆 so 腔的眼镜的话，我们会说木镜。目镜。木镜。所以其实很像，就是音不一样而已。对。Okay, and last but not the least, he's got a necklace， 有一条项链，一条帕链，一条帕链。耶，一条帕链。链。Okay, so next I see a watch， 他身上也有一只手表，一只手表，一只手表。一只手表。 Wow, okay, now Hey, he's also got a ring. 我的 iPad 啊。哦，他的 iPod， 他常常会听音乐，so iPod 怎么讲 iPad。And you know the very girly Ron Stewart also Hey! has a ring on his hand， 他有一个戒指，一只金子，一只金子。一只金子。 Right, and so that would be what Ron Stewart has on today. 可是 And 我 that's- 还有好多，可是他们不知道啊。没看到。And that's it for today's Practical Hakka. 什么大家？俺是谁长来了？客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.